interpretation during this time, Buenos días a please todos. click the Gracias por globe acompañarnos. icon Vamos at the a bottom of empezar the en unos screen momentos. and select Si necesitan Spanish. español, Again, we will be haga clic getting en el icono al started pie de la shortly. página y vamos a empezar en unos momentos. Spanish Buenos días a interpretation todos. during this Gracias por time, acompañarnos. please Si click necesita on the español en este globe momento, por icon favor at haga the clic bottom of en your el icono screen del and globo select que está al Spanish. pie de la página Again, y we will be seleccione getting español. started shortly. Otra vez vamos a empezar en unos momentos. If you need Buenos Spanish días, vamos a empezar interpretation unos today, momentos. Si necesita please click interpretación al on the español, globe por favor icon haga clic at en the el bottom icono of your del globo screen en and la pie de la select página Spanish. y We seleccione also have español, ASL Spanish. interpretation. También tenemos Our interpretación en interpreter will signos, be pinned en during lenguaje the por signos. presentation, and you will Nuestro be able to view intérprete her va a side estar by durante side la with the presentación y usted presentation. podrá verla Thank you for durante joining la us this presentación. morning, and we'll Gracias be por getting started acompañarnos soon. y vamos a empezar pronto. Everybody, thank you for Buenos joining días a us. We todos. will be Gracias getting por started acompañarnos. momentarily. Vamos a A empezar en unos reminder, if you momentos. need Un Spanish recordatorio, interpretation si today, necesita please interpretación al click español, on the por globe favor haga icon clic at the en el icono bottom del of your globo screen a and la pie select de la página Spanish. y seleccione If you español, need Spanish. ASL Si interpretation necesita today, our interpretación ASL en lenguaje interpreter por is signos, nuestro spotlighted on your intérprete screen. está enfocada Thank you en for su joining us. We will pantalla. begin shortly. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar en unos momentos. Yes, we will Buenos begin in días a just a todos. couple of Vamos a minutes. empezar en unos A minutos. reminder, if you Un need Spanish recordatorio, si interpretation necesita today, interpretación please al click español, on the globe por favor haga icon at the clic bottom of en your el icono screen del and globo select abajo Spanish. en la If pantalla you y need seleccione ASL Spanish, interpretation español. today, Si our necesita interpreter is interpretación, spotlighted on the screen lenguaje por and you will be signos, able el to see her intérprete está throughout the enfocado en la presentation. pantalla y podrá verla If durante you la have presentación. questions today, Si our tiene presenters have preguntas, built-in nuestros time for you presentadores to have your tienen questions tiempo en la answered. presentación para So contestar please sus use the preguntas. Q&A Entonces, por button favor, at the bottom of your utilice el screen. botón de Q Thank y you for A joining en us, la and pie de we'll la get página. started in Gracias por just a couple of acompañarnos minutes. y vamos a empezar en unos momentos. To go ahead Buenos and días a get todos. started. Vamos a empezar. Today, well, first of all, Hoy, welcome to our Family Technology bienvenidos webinar. al Today, we're seminario going to be web de tecnología discussing para familias. elementary math, Hoy vamos a so hablar acerca mathematics de las for students who are matemáticas de in grades primaria para los TK alumnos through que están 6. en kinder Our transicional a panelists sexto will be grado. discussing Nuestros Great panelistas Minds van in a Sync, hablar acerca de Great Cami, Minds in and Sync, Seesaw. Cami y A couple Seesaw. of reminders before we Unos get started. recordatorios If antes you de need empezar. Spanish Si interpretation today, necesita interpretación please al click español, on the globe por icon favor at the haga clic bottom en of the el screen icono and del globo select que está en pie de la Spanish. página y If you seleccione need español. ASL interpretation, Si you necesita should see our interpretación en lenguaje ASL por signos, interpreter ustedes deberían spotlighted ver on your el screen. intérprete She will be there enfocada en throughout the su pantalla. presentation. Va a estar en la pantalla We do durante have la time for presentación. questions and Sí tenemos answers tiempo today. para preguntas If you y have a respuestas question hoy. during the Si tiene alguna presentation, pregunta durante la please use the presentación, por Q&A favor button at the utilice el bottom of your botón de screen Q y A que están al to pie de la ask your página question, para hacer sus and our preguntas. panelists will be sure to Nuestros answer it panelistas during the van a question and asegurarse de answer contestar sessions. esas preguntas durante la porción de preguntas y respuestas. My name is Larissa Pineda. I'll be your Yo soy host Larissa today. I'm an Pineda. instructional services specialist Yo with the soy Department of especialista Innovation de and Learner instrucción con el Engagement. Departamento de Innovación We y have 3 Participación panelists Estudiantil. joining us Tenemos today. 3 I'll panelistas que nos allow them to acompañan. go ahead and Voy a introduce permitir que themselves. ellas se presenten. Hi, my name is Laura Ferreira, and Hola, I am the yo soy Instructional Laura Services Ferreira. Specialist for Soy TK6 especialista en servicio de Mathematics. enseñanza para kinder transicional Good a morning, sexto grado everyone. My en name is Mary D. matemáticas. Guzman, and I am Buenos Staff días, yo soy Development Mary D. Guzman. Specialist for Yo soy TK6 especialista Math. en formación del personal para matemáticas de Hello, kinder I'm a Kristen sexto Bristow. I'm grado. a teacher on special Hola, yo soy assignment, Kristen helping support Bristow, early soy numeracy and maestra en literacy. asignación especial, programa basado en el hogar para lectoescritura y Good matemática morning, temprana. ladies. Thank you so much for joining Buenos us. días.
Today our Gracias por panelists are going to acompañarnos. discuss Hoy las student panelistas van a hablar workbooks, acerca de los Great libros de trabajo Minds del in alumno, Sync lesson resources and recursos de lecciones assessments. y exámenes de Then Great we'll Minds have in some Sync. time for question and También answers. So después if you tendremos have tiempo a para specific preguntas question sobre Great about Minds the in Sync. workbooks or Si Great tiene alguna Minds in pregunta en Sync, particular sobre los please libros use de the trabajo question and o Great answer Minds in button Sync, por to favor ask your utilice el question. botón de Q y A Our para panelists will then contestar su share pregunta. how your Después students los can panelistas complete and van a submit their compartir work cómo using ellos pueden Kami and Seesaw. completar y entregar And then trabajos we'll con Kami conclude with more y questions and Seesaw, answers. y después vamos a terminar con preguntas. So I'm going to let Laura go ahead and get Entonces voy a started with permitir que today's Laura presentation. empiece la presentación de hoy. Hi, this is Laura Ferreira again. Hola, soy and I'm going to Laura Ferreira begin by looking at y the voy print a resources empezar that your students should have. con los recursos impresos que sus If you have a alumnos TK tienen. student, you Si tú should have tienes a un packet alumno of printed de transicional, materials debería that tener includes un templates paquete and de problem material sets to impresos que support tiene modules 1 and plantillas 2. y grupos de programas que apoyan módulos 1 If your y child 2. is in kindergarten through 5th Si grade, su hijo they will está en have several kinder a different quinto, books. ellos van a The tener books that diferentes have the libros. blue on the Los spine are libros que called the tienen Learn azul books, and they son include los application problems, trabajos, problem tienen sets, problemas de lesson aplicación, grupos de templates, problemas, and exit plantillas de tickets. lección y boletos de The salida. books with the yellow on the spine Los are called the libros practice con el books, amarillo and they son include los sprints, libros de fluency práctica. Entonces activities, tienen and sprint fluency y actividades templates. de fluidez On y the también books with the plantillas red de on the fluidez. Y spine los libros are the en Succeed rojo books, and they son include the los de homework éxito helpers y eso and tienen homework. los ayudantes de Each tarea of the y también books is tarea. also labeled Cada with the uno de los libros modules está that are etiquetado included in con the el módulo que books. están incluidos en esos libros. If your child is a 6th grade Si student, su hijo he or está en she will sexto have grado, él o 2 ella workbooks, tendrá one dos for libros de Module 1 trabajo, and uno one para for módulo Module 1 2. y el otro The para módulo workbooks will 2. include Los classwork, libros de trabajo también templates, tienen trabajo de exit clase, tickets, plantillas, homework boletos de helpers, salida, problem ayudantes de sets, tarea, grupos de sprints, problemas, and fluency sprints activities. y actividades de These fluidez. books will help your Estos child complete libros les assignments ayudará a su hijo online completar and for the las tareas teacher. en línea y para el maestro. Now what we're going to do is we're Ahora lo going que to vamos a look hacer, at the Great Minds vamos in a Sync mirar app. los I'm going to recursos de demonstrate lecciones y how to get exámenes to de the Great parent tip Minds. sheets, Voy a demostrar cómo lesson llegar a las videos, hojas de consejos virtual para los padres, manipulatives, and los assessments. manipulativos I'm also y going to be exámenes. reviewing the information you También can voy a find in repasar an la información assessment que pueden report. encontrar en el informe de examen. In order to get to the Great Minds in Sync Para app, poder you must log into your acceder a la child's Clever aplicación de account. Minds, tiene que So I'm entrar a going la to cuenta de navigate Clever to a de su hijo. student Entonces Clever voy a account navegar now. a una cuenta estudiantil de Clever. This is a student's Clever account. Esta es la You need cuenta to de un look for alumno the de Great Clever. Minds in Tiene Sync que app. buscar It may la not be aplicación de Great located Minds at the in top Sync. of the Tal vez no screen, está so you may need to localizado scroll down to the bottom in arriba de la order to página. find Tal vez it. tiene que arrastrar If you would abajo like para it to appear at encontrarla. the top of the Si quiere que screen, aparezca please en la click on the primera heart in the parte, top por right-hand favor haga corner. clic en el corazón To en la open the esquina app, derecha de arriba. click on it. Para abrirlo, This solo will tiene que take you to hacerle your clic. child's to-do list. Esto lo lleva a la If lista your de child has an quehaceres assessment to de su complete, hijo. it will Si su appear hijo tiene que here. hacer un examen, va a aparecer aquí. If your child clicks on the assessment, Si su your hijo le child hace should clic open en it ese and examen, follow the directions va a that are abrir on the y su screen. hijo va a seguir las You may also indicaciones en la see pantalla. videos Tal vez that puede ver your student's videos teacher has assigned que el on this maestro de su screen. hijo ha This asignado is en esta one way a pantalla. teacher Esta can es una assign manera a que el lesson maestro video. puede asignar Your un teacher may video como also lección. provide links El that will maestro take your también puede student dar directly enlaces to the que lleva al videos. alumno directamente a los If your videos. child's teacher is providing Si su links to the Great hijo, Minds in Sync el maestro de videos, su hijo your le child da still needs to enlaces go de to los videos, Clever su and hijo open the todavía tiene InSync que app entrar en in Clever order for the y links to abrir work. la aplicación de InSync para Your child entrar can a also esos find the enlaces. videos on their own Y by también puede going to encontrar the sus Find videos tab on the yendo left-hand a side of the la screen. pestaña Find que está a la mano izquierda de la This will pantalla. take you to your child's Esto los grade lleva level. al nivel de Beneath grado the de su grade hijo. level, you will see the modules Debajo, listed. usted va a ver In order to los switch módulos to a different enumerados. module, Para cambiar simply click on a it. otro módulo, solo tiene que hacerle clic. In order to open a topic, Para click on the abrir un topic, tema, and haga in clic order en to el open a tema. lesson,
Y para click abrir on the una lesson. lección de ese tema, haga clic en esa lección. This will show you all of the lesson Esto le va a resources demostrar todos available los for the recursos de la lesson. lección disponibles All para esa lessons will have lección. a daily Todas las video, lecciones tienen as un video well diario, as pages from incluso each of the practice páginas books. de cada uno de Some los libros lessons do not de include práctica. practice Algunas pages, lecciones so no incluyen sometimes you will hojas de only práctica, see the Learn entonces a and veces solo Succeed ven books. Learn, los In libros de order to Learn y open Succeed. any of these resources, Para abrir click on cualquiera the de estos arrow on the recursos, right-hand side of haga the clic en screen. la flechita que está en la mano derecha de la pantalla. Once the resource is open, Una you vez can los recursos switch hayan from abierto, English to pueden Spanish by cambiar de clicking the inglés a toggle español switch on the top haciéndole right-hand clic side of a the ese screen. interruptor que está arriba de la In página a order la to mano get derecha. back to the other resources, Para volver a los click on demás the recursos, arrow on the haga top clic left en side of the esa flechita screen. que está arriba en la izquierda. When you open the pages from the Cuando practice abra books, las páginas de los libros de práctica, you will notice that ustedes students van a can ver type que los on alumnos pueden teclear these pages. en estas páginas. However, please Sin note that embargo, this work por is favor, not tomen en cuenta saved que and este cannot trabajo be no se submitted to the guarda y teacher, no se puede so please entregar do al not have your maestro. child Entonces, complete por his or favor, her no le work diga a su hijo que using these complete su links. trabajo They are simply a utilizando estos reference to enlaces. show you what Son can be más una found in the referencia student para books. saber qué se puede Just encontrar like with en the los libros lesson de práctica. videos, you Como can los switch from English to videos Spanish de by lecciones clicking pueden on the cambiar de toggle inglés a switch español on the dándole top al right-hand interruptor side of que the está screen. arriba a su mano derecha. I'm now going to show you how Ahora to voy a find the parent mostrarles tip sheets. cómo encontrar las In order hojas to de find a consejos parent para tip padres. sheet, Para click on encontrar a esas topic, hojas para padres, haga clic and en you will un see the tema parent tip sheet appear y beneath ahí the va a topic. ver la primera página Each de topic has a consejos para parent tip padres. sheet. Cada In tema order to tiene open una it, hoja de click consejos on para the arrow on padres. the Para right-hand side of abrirlo, the screen. tiene que darle a la flechita a su mano derecha. The parent tip sheets will give Las you an hojas de consejos overview para of the key padres les da concepts being una taught in the revisión, topic, un repaso de los a temas que se sample tratan en problem ese from the tema, topic, un problema ejemplo de ese tema, ideas for ways you can help your ideas child de at cómo home, usted le puede ayudar a su hijo en casa, vocabulary terms that your child términos de will learn during vocabulario the que topic, su hijo aprenderá as durante well este as tema, models that will be used to help incluso your child modelos que se understand the utilizarán concept. para ayudarle a su hijo a As with entender the los other conceptos. resources, you can Incluso switch con los from demás English recursos to que Spanish pueden by cambiar entre switching the inglés y toggle español switch on the top right-hand side of the utilizando el screen. interruptor que está arriba de la Your página child a can la mano also derecha. access virtual También manipulatives pueden from the acceder InSync app. manipulativos virtuales In order to a get to través the de la virtual aplicación de InSync. manipulatives, Para click on Tools localizar on the esos left-hand side of the manipulativos, tiene que screen. hacerle clic en Tools, que es From here, herramientas, you a la will mano receive a izquierda. pop-up De notification aquí va a dar telling una you are being notificación indicándole redirected que la van a to a website that reorientar is a not una página managed web by Great que no es Minds. manejada por Great Click Minds. Agree, Ponga and this will Agree, take que you to está de the virtual acuerdo, y esto le manipulatives. lleva a los manipulativos virtuales. These are the virtual manipulatives that Estos are son los available for your manipulativos child. virtuales disponibles a su hijo. In order to open them, Para click on abrirlos, them. haga clic encima For de ellos. most of the manipulatives, you Para simply la mayoría de click los on what you would like manipulativos to solo tiene que use hacer clic lo and que drag quiere it to the utilizar screen. y arrastrarlo a la pantalla en medio. For some manipulatives, there will be Para extra algunos information manipulativos va a haber información extra on the bottom right-hand side of the screen where you see an en la eye. página, If you la click on parte the de abajo a eye, la derecha, you will donde see dice more hay una directions I. on Si le how to use hace the clic en la tool. I, va a haber más indicaciones de cómo utilizar estas herramientas, estos manipulativos. Now I'm going to show you the Ahora assessment les voy a reports on the demostrar Great el Minds informe de InSync app. examen en la In aplicación order de to Great see the Minds assessment InSync. Para reports, ver click on los informes de Reports examen, por on the favor, haga left-hand clic side en of the Reports, screen. Informes, en la parte izquierda de This la will take you pantalla. to a list of Esto the los lleva assessments a your una lista child de has los completed. exámenes que su hijo You ha will see the name completado. of the Va a assessment, ver el nombre del the date when the examen, assessment was taken, la fecha the cuando se presentó a status, este which will examen, show el you if the assessment estatus, has been scored or not, esto muestra si lo han and the calificado overall o no, score. y la In calificación order en to sí. see more details Para about an ver más assessment, detalles sobre un click on the examen, arrow on the haga clic right-hand en la side of the flechita a screen. su mano derecha. At the top of the screen, you will see the number of Arriba de la items página, that were ustedes on van the a ver el número assessment. de If you hover over the preguntas en el circle examen. above each Si item, pone it will tell you whether el your botón child's sobre response was correct, cada partially pregunta, correct, va a mostrar si or contestó incorrect. correctamente o parte correcto If the o circle is incorrecto. shaded,
As you see Si el here círculo above number está 1, en it means diferente you are color, viewing that esto test indica que item. usted está viendo esa So this pregunta de item down examen. here is Entonces, number esta 1 pregunta on the aquí es test. número 1 en You el can see the examen. question, Ustedes pueden ver la pregunta, your child's responses, la respuesta and de if su your child had hijo, an incorrect response, y si you will see the respondió correct answer incorrectamente, below. usted va a ver la In order to respuesta switch to a correcta different abajo. question, Para cambiar a click la on the siguiente circle pregunta, above the tiene que question darle number. al círculo que está arriba del In número de order to get pregunta. back to all of the Para assessments, volver a todas las click on the exámenes, arrow on solo the tiene que top hacerle clic en esa left-hand side of your flechita que screen. está a la mano izquierda arriba. At this point, we are going to go ahead and pause vamos and a answer any pausar questions you y may contestar have cualquier about the Great preguntas que Minds in puedan Sync tener app. sobre la aplicación de Great Thank you Minds so in much, Sync. Laura. That was great Muchas gracias, information. Laura. Esa fue muy Again, buena parents, if you información. have a Otra vez, question padres, si regarding the tienen algunas material that preguntas Laura just shared, referentes al material que please Laura use acaba the de question and compartir, por answer favor, button at the utilice bottom of el your botón screen. de Q y A que está We'll al pie de la pause for página. just a few Vamos a hacer moments, una so if you pausa have por a unos question, momentos. please go Si ahead tiene and alguna type it pregunta, in por favor, and get hágala en those esa questions parte answered, and then para we'll que le move on to contestemos the sus next preguntas y portion después of our seguiremos a la presentation. siguiente parte de nuestra presentación. We did get one question. Will this recording be Sí, available tenemos una for pregunta, later si esta viewing? grabación va a estar disponible para Yes, más it tarde, will. para verla Today's más tarde, sí va a presentation estar is being disponible. recorded, La presentación sí se and está it grabando will be ahora available on y our esto estará disponible riversideunified.org en nuestra website página web de under the Family riversideunified.org Technology bajo Resources. los recursos para Our tecnología para next familias. question, La is this siguiente app pregunta, available ¿esta for elementary aplicación está or disponible para middle school? primaria o secundaria? This app is available for Esta elementary aplicación está students in disponible para grades niños de TK primaria through 6. en grados de kinder transicional a sexto grado. And we do have a question sí about tenemos una high school pregunta math. Will we be sobre presenting a high school math webinar? Yes, that's something that we can look into at a future date and share that information with parents. So now, when you go into cuando our course, entran you're the student in nuestro- our course, en nuestros and you've all cursos been assigned y a todos han sido sandbox. So the asignados sandbox un is where you're the sandbox. teacher in El the sandbox course, cuando es el and that's maestro where del you're going to curso be actually designing Next your class. question, and if the parent could provide a little bit more clarification. The question is it grapevine? I'm not sure what exactly you're asking. So if you could provide a little bit more clarification so that our panelists can answer. panelistas pueden contestar. Yes, thank you for clarifying. Gracias por aclarar. The question is, La what is the pregunta name es, of the ¿cuál es app? el nombre And de it's la Great aplicación? Minds Y in es Sync. Great Minds in Sync. Thank you for clarifying. Gracias por aclarar eso. We also have a question that says, Tenemos if una the pregunta, student does not do si some el of the alumno exams, no hace does it algunos affect de his los final exámenes, grade? ¿eso afecta su nota final? This would be something that I would Esto es recommend you algo que yo talk to your child's recomendaría que teacher hable con el about. maestro de su Most teachers are going to expect el that maestro de su the hijo. children La complete the mayoría assigned esperan assessments, de but que if your los child alumnos missed the completen esos assessment and exámenes, just pero si wasn't pierde ese able to examen su complete hijo it o at no a pudo specific completarlo time, en un I would momento recommend dado, asking the mi teacher to recomendación es reassign the pedirle assessment so your al child maestro que le has vuelva the a dar el opportunity examen, to así take it su hijo again. tiene la oportunidad de tomarlo de nuevo. Thank you, Laura. Gracias, And Laura. just to Y clarify, solo para this aclarar, application is esta not for aplicación middle school no es students, para correct? alumnos de secundaria, ¿verdad? Yes, that's correct. Sí, This is only for tiene razón. students in grades Solo TK through alumnos de 6th kinder grade. transicional a sexto Great, grado. thank you. Gracias. A couple more minutes Unos if there are cuantos any minutos additional y no hay más questions regarding preguntas. the Great Minds in Sync app
or the student workbooks, please go ahead and type that into the Q&A box, and our panelists can answer those questions. Vamos a contestarles esas preguntas. We had another question come through that says, which application is recommended to know about which tasks Aplicación need es to be done? recomendada para saber cuáles tareas deberían hacerse. Our teachers are communicating Nuestros assignments through maestros Google comunican Classroom for the most tareas a part. través de If Google you are Classroom la gran unsure if Si that's no where your están teacher seguros is si providing the ahí es donde assignments, I would again maestro recommend está dándolos, contacting the teacher asignando esas to tareas, be mi sure recomendación you es know where to get that comunicarse con information. el maestro para saber exactamente dónde recibir esa información. Thank you. Gracias. And the next question says, every day I check Siguiente their homework, pregunta, todos los but días yo they've only reviso checked to do la this in tarea, class. Is there any way that they can pero get more solo help? revisaban to do, esta clase me va a ayudar más. Yes, if you would like more help, Sí, si you can necesita go más with your ayuda, child and navigate to puede find the navegar con videos su hijo yourself para so you encontrar can get esos the videos lesson usted y another así puede time. encontrar las lecciones en otro Again, you go momento. Si back to that necesita, Find otra vez tab, tiene and que it will give volver you a access to esa all of the grade level pestaña de materials for Find your y les va a dar child. todo el material de If your nivel de child grado needs para help su hijo. beyond Si su simply hijo watching the necesita videos ayuda again and having your support, I más would recommend o reaching necesita out su to the apoyo, teacher mi to see recomendación what extra es que se support the comunique teacher con can el maestro provide. para ver qué más ayuda puede el maestro darle a su hijo. Thank you, Laura. Our next Gracias, Laura. question La says, siguiente pregunta dice, is Great Minds in Sync something Great separate, or Minds does it follow the en same Sync es algo lessons separado as o sigue las Zearn? mismas lecciones como la página Zearn. Zearn is a supplemental app, Zearn and es Great una Minds aplicación is suplementaria our y board Great adopted Minds materials. So es our el board adopted material que materials nosotros come from Eureka adoptamos. Math, Entonces eso and that is viene de housed in Eureka Great Math, que es Minds el in libro que Sync. utilizamos So y a por eso utilizamos Great supplemental Minds in means Sync. it's an Entonces, optional program that a suplementario teacher es un can programa use optativo que el maestro puede utilizar. above and beyond the core Aparte materials. de lo que el material The Zearn principal. is aligned as far Zearn as está the order alineado of the lessons con being respecto al taught. orden de lecciones que se están dando. But again, it's not our Pero otra core vez, materials. It's viewed as a no es supplemental app. el recurso principal nuestro, es un recurso Thank you, Laura. That suplemental. was great. Gracias, Laura. Parents, we are going to Padres, go ahead entonces and vamos a continue with the seguir rest of the presentation. con el resto de la However, we are presentación. Sin monitoring the embargo, question and estamos monitoreando answers. las So if you have preguntas. a question, please Entonces, si type it in, tiene una and pregunta, then por we'll favor, have more tecléelo opportunities to y get your vamos a tener questions más answered at the oportunidades end of para the presentation. contestar sus But preguntas we al do want final to de la go ahead and presentación, move pero on sí with the queremos material at this seguir time, con el and material we'll en come este back to momento answer more y vamos questions at a the end of the contestar presentation. preguntas al final de la presentación. All right. So now what we are going to do Ahora, is we're going to lo que look at vamos a hacer, completing and vamos a ver submitting work with completar y Cami. entregar trabajos con Many Cami. teachers are assigning Muchos maestros math work asignan trabajo using de Google matemáticas Classroom and asking utilizando Google students to use Classroom y Cami. pidiéndole a So los I am alumnos que going to go ahead utilicen and navigate to Cami. show you what Entonces that voy a will look navegar like eso on the para student enseñarles side. cómo es en el lado del alumno, lo que ven el alumno. First, your child will Primero, need to go to su Google hijo Classroom. tendrá que ir a Google Then your Classroom. child should navigate to the Después tiene Classwork que tab. navegar a la In the pestaña Classwork Classwork, tab, trabajo de your clase, child should y en see esa the pestaña assignments provided usted by the su hijo teacher. puede ver In order to las open tareas an asignadas assignment, por el maestro para click on abrir the uno. assignment Tiene que hacerle clic and en click la tarea View y Assignment. después View Assignment, ver tarea. From here, your child Y should first aquí read the su directions hijo from the debería teacher leer las because instrucciones it del is maestro likely that they only will porque have es to más complete probable que certain solamente tienen que problems completar ciertos on problemas the de esa worksheet tarea. that's provided. In order to open the worksheet, Para your abrir child esa should tarea, click su on hijo the debería PDF hacerle clic below en where it el says PDF Your que está Work on the abajo, right-hand Your side of Work, the tu screen. trabajo, que está en la mano derecha de This la will open pantalla. the assignment.
Esto abre Next, your la child should tarea click y Open después With su hijo tiene que and hacerle clic select a Open With, Annotate abrir with con Cami. Annotate with Cami. Cami has many Anotar con useful Cami. tools that can be Tiene used, muchas but herramientas for muy this útiles, Cami, webinar, que se I'm pueden going to usar, pero focus para on este only a seminario web few that I solo voy think a will be enfocarme en helpful algunos for que yo math. pienso sería útil para The first matemáticas. tool I'm going to show you is El text-to-speech. primero es Text-to-speech text to will speech. read any of the Esto text le on the lee screen to el your texto child. de la pantalla a su Your hijo. child can click the play Su button hijo and le have puede the dar al entire botón de page read reproducir aloud. y puede que le Or your lean child toda can la página, highlight a o su hijo sentence puede or even just destacar one una word oración and have it o read un aloud. Solve problems 1-4 using the pictures provided for each problem. Another helpful tool is the Otra text herramienta box. útil es This la will allow caja de your child texto, to add el text text box. Eso anywhere to the le workbook permite a su page. hijo añadir In order to texto en use cualquier the parte text de la box tool, página. Para click on utilizar esa text herramienta box text on box the tiene que hacerle left-hand clic. side of the Text box screen. que está a su mano izquierda de la From pantalla. here, your Y child can aquí change the font puede size cambiar el and the tamaño de la color letra of the y el color text being added. del texto que se va a Then your añadir. child should click Después, on the su hijo screen where le they hace want to clic en add la the pantalla text donde ellos and quieren begin poner el typing. texto y empezar a teclear. The text box can be La caja moved de text se puede and they mover also can be y resized. también pueden cambiarle el tamaño. Another helpful tool is the Otra drawing tool. herramienta útil In order to es use la the drawing herramienta de tool, dibujar. Para your child utilizar should esa click on herramienta Drawing tiene que on hacerle the clic left-hand en side of the Drawing, que screen. está a su mano izquierda. From here, your Y aquí, child can select the su hijo puede size of the seleccionar el line tamaño he or de she la wants to línea use que ellos quieren and the utilizar color. y el color de la línea Then your que quieren child can utilizar. draw Después su hijo puede anywhere on the dibujar worksheet. en cualquier parte de la hoja. At times, your A child may veces su prefer to hijo show puede his or her work preferir on a separate mostrar sheet su of paper, trabajo en a un papel whiteboard, or the separado o workbook una page pizarra provided blanca in their o la books. página del trabajo If del that is the libro de case, your trabajo. child can Si es add el a caso, video su hijo comment puede to show the añadir un work comentario o he or video she para has demostrar done. el trabajo que han In hecho. order to do that, Para click on hacer eso, Comment on the left-hand pueden side of the darle screen. clic a comment, comentar, Then select después Video Comment. seleccione video comment, Next, find the después place where your child would encuentre like el to add lugar the donde su hijo comment quiere and añadir el click on it. comentario y hacer clic. This will open a Esto camera that you will abre then una see cámara on the donde right usted va side a of the ver screen. en la parte Your derecha de la child can hold pantalla. up his or Su her hijo work puede mostrar su and trabajo explain their y thinking. explicar It su will automatically razonamiento. begin Esto recording what your automáticamente child is empieza doing. a grabar lo que When su your hijo está child is haciendo. finished, Cuando su hijo click termine, Done. haga clic a Done para As you can finalizar. see, it Como saves ustedes the pueden video ver, comment on the guarda el side of the comentario document, video en and la the parte de teacher la will be able to derecha view del this documento comment. y el maestro podrá ver este When your comentario. child is finished Cuando su with hijo their work, termine con su the trabajo, work can be turned in el directly trabajo from se puede Cami. entregar directamente On desde the top Cami. right-hand side of the En la screen, you parte de should arriba see a la a turn derecha in de la button. pantalla hay un In botón order donde to dice turn in Turn the In, assignment, entregar. you Para click Turn entregar In la tarea, tiene que hacerle clic and a then ese turn botón in a y darle second clic time. en Turn In de nuevo. And then one last Y time, you will después, be una asked vez to más, select Turn le van In a pedir que seleccione Turn In, entregar, here. aquí. If for some reason the Turn Si por In alguna button does not razón el appear on the botón de Turn screen In when no your child is aparece in en la Cami, pantalla cuando su your hijo está child en can Cami, switch su back hijo to the puede Google cambiar Classroom tab a la clase and de Google select Classroom Turn In y directly seleccionar from Turn here. In The directamente work desde will esta pantalla. automatically be El saved, trabajo so your child does automáticamente se not need to guarda, worry about entonces su hijo saving no what tiene que they've done in preocuparse de Cami. guardar lo que han hecho en Cami. Okay. I will my name is Mary D. Guzman, and I'm soy going Mary to D. Guzman be showing you y now voy how a students complete mostrarles and cómo los submit alumnos work with completan y Seesaw. entregan tarea a So través del programa first, your child Seesaw. will log into Entonces, their primero Seesaw su hijo va a accounts entrar a through la the cuenta Clever de Seesaw portal. a través The del portal icon will Clever. look like El this icono parece así in Clever.
en Clever. Now, once they've logged into Una vez Seesaw, hayan we're going to entrado pause a really quick to Seesaw, switch vamos a pausar un screens. momento para cambiar pantallas. So I can navigate here for you to Así puedo see. navegar Once your para que student has vean. logged into Una vez su Seesaw, hijo haya they will be entrado a taken Seesaw, to their los activity lleva stream. It is a here las that they will see actividades the y es assignments aquí donde ellos that van their a ver las teachers have tareas assigned to que them. los maestros les han So they asignado. would select the Entonces, activity ellos that they would like seleccionan to la complete actividad by que clicking quisieran the green completar Add Response dándole button. clic al botón de Add Response, Notice añadir that on the respuesta. right-hand side, they'll Ustedes be van a able to notar que en la see parte the number derecha of van a poder pages that ver are in el this número de assignment. páginas que hay Now, en, if there are en directions for esta the tarea. entire Las activity, instrucciones para that toda can la be actividad, viewable to esas se students pueden ver throughout. They would para los just need to alumnos. click on Solo the tienen View que hacerle clic al Instructions botón en button medio arriba here at donde the dice top. View Instruction, ver The instrucciones. initial text El texto directions will inicial, appear, as indicaciones well en as an texto van option a to aparecer listen y to también an una opción audio para version. escuchar una versión audio de las If instrucciones. the activity Si la has a unique actividad set of directions for each tiene page, instrucciones audio únicas para cada directions página, will likely las be direcciones provided. audios To más hear probable those que van a directions, estar allí. Para escuchar students will esas click on the indicaciones, los caption alumnos tool pueden hacer that can be found clic en here la at the bottom herramienta de left-hand side of subtítulos the que está page. en la pie de la página a su mano They'll click izquierda. on that and tap Hagan clic on allí the y play darle button al to hear botón de the reproducir directions. para For escuchar problem las 1, instrucciones. 2, and 3, use the pictures to write Para a number problema 1, 2 y sentence 3, and utiliza the number los bond. dibujos para escribir una oración numérica For para problem hacer el vínculo numérico. To exit out of that bar, they just Para click salir de anywhere esa barra, solo outside tiene que of hacerle clic en the cualquier parte screen. fuera de la pantalla. I'm sorry, I am going Disculpen, to move this tengo out of que the way. mover esto. So students have a variety Entonces, of los tools that they alumnos can tienen use una in variedad Seesaw to de complete their herramientas que pueden activities. utilizar en Seesaw para If you completar look sus at the actividades. bottom of Si my mira screen here, el you pie can de see la some of página those de tools. mi They have pantalla, a hand pueden ver tool, las which will move objects around the herramientas. Tienen page, the una pencil, herramienta de la the mano pen, donde pueden mover los a objetos, marker, el a lápiz, highlighter, la a pluma, glow marker, un marcador and an fluorescente eraser. y un borrador. Students can also Los choose to alumnos type their pueden answers in by decidir clicking teclear on this sus T button on the respuestas left-hand haciéndole side of clic the en el botón screen, de T que está a su mano and it will izquierda open a y text eso box for abre them to type una caja into. de texto donde pueden They teclear su can also respuesta. manipulate this También text pueden box by manipular clicking esta outside of caja it, de texto and they can dando clic enlarge fuera or de la shrink caja the y text box. agrandarlo o If hacerlo they más want to pequeño. delete the text box, they Si just click quieren on the three borrar dots la caja here de texto, solo and tienen que darle a select los 3 delete. puntos allí y seleccionar Delete. Students can also provide an audio También response pueden dar una respuesta in audio Seesaw. They en would click Seesaw. on the microphone tool Ellos here hacen on the clic en la left-hand herramienta side, del micrófono que está a su mano and it will izquierda count them down to a y les recording. da una cuenta atrás para grabar. As soon as they see this red Una bar vez appear, que they can start ven esa barra speaking roja, their ellos pueden answers. empezar a When they're hablar y done with decir their su respuesta. recording, they'll Sí, need to cuando click terminen on this green su check at the grabación, top tienen que right. darle a la To palomita en review verde their para completar audio, la they grabación. would click on Para this black escuchar su arrow at the grabación, pueden center. hacerle clic en este If they want to botón de delete the reproducir en audio, medio. they Si would quieren click on the borrar el three audio, dots here tienen que and hacerle clic en los select 3 puntos delete. y seleccionar Delete. Now, Eliminar. at times, students might find A veces that los it's so alumnos much tal vez easier for notan que them es to mucho just más do the fácil para work ellos on a hacer el separate sheet of trabajo paper en un or papel a whiteboard con or lápiz even o write out of una their pizarra math blanca workbooks. o desde If that el is the libro de case, trabajo they de can matemáticas. Y utilize si the es el camera caso, tool puede in utilizar Seesaw. la herramienta de That is cámara en found here Seesaw. on the left-hand Esto se side. They encuentra would aquí just en la click parte on this izquierda. camera tool, Hacen clic en esta herramienta de choose cámara, photo. They will seleccionen hold up foto their work to y the van a computer's mostrar camera. su trabajo a la cámara de la Click computadora. on the camera icon Le to hacen snap clic en a el icono de photo. cámara para tomar la foto. This will immediately paste that Esto photo onto the inmediatamente page. pega la And foto just a la like all the página objects in y como los Seesaw, demás students objetos de can Seesaw, manipulate the los size by alumnos pulling pueden on manipular a el corner. tamaño de la
foto To continue on to arrastrando the next una de las page, esquinas de la they would foto. just look Para to the seguir a la right siguiente where those página, pages solo are tienen que ver a la mano displayed derecha and donde click on the demuestran page. esas páginas y hacerle clic en When la they are página all que done with desea the ir. activity, they would Cuando need to terminen la click on the actividad, green tienen que check hacerle at the clic top en la right palomita to verde submit que their está a la work mano to their derecha teacher. arriba para entregar el trabajo a su And maestro. that's how they would complete and Y submit así es work como in ellos Seesaw. completan y entregan trabajo en Seesaw. Thank you, Mary and Laura. That was really Gracias, Mary y helpful Laura. information. Eso fue At this muy time, buena we're going información. En to este momento open it back vamos up to a abrirlo question a and answers. preguntas. So if you have a question, Entonces, please si tiene type alguna it pregunta, por in favor using the avísenos. Q&A button at the bottom of your Utilicen screen. el botón de And QIA let's go ahead and get started. y vamos a So empezar. our first question Entonces, says, nuestra primera pregunta where indica do you recommend a dónde tutoring class? recomiendan So if the una clase student de needs some tutoría. additional Entonces, support, si el where can they alumno get necesita tutoring? apoyo, ¿dónde pueden recibir apoyo? I would look, and I Yo do not know exactly the buscaría, y answer no to this sé question, to be exactamente la honest, but respuesta I a esta, would look pero for yo buscaría places within the community. lugares I know I've seen dentro de la comunidad. advertisements Yo for sé different que tutoring hay that's available, some of which anuncios is por free. diferente tutoría, alguna And I'm gratuita. not sure if someone else Y from no estoy ILE segura si has a alguien de better ILE recommendation, tiene una because recomendación mejor, I am not sure porque no estoy what to recommend for segura tutoring. qué recomendar con respecto a la tutoría. I do know there is some Yo sí tutoring sé que available through the hay tutoría Hearts disponible program. a través del I'm programa not too Hearts. familiar with No it. no It might be estoy a muy good idea familiarizada, to pero check tal with vez sería your buena idea child's school comunicarse site con la to escuela see de if su hijo they have para any ver si ellos recommendations tienen algunas of additional recomendaciones tutoring that's being sobre done tutoría at the adicional school que se está site haciendo or en las through the Hearts escuelas program. o a través del programa Hearts. Our next question La says, siguiente what do you pregunta do if the indica worksheet qué is not hacen on the si right la side of the hoja de screen trabajo no to está a work la on mano in derecha Kami? de la pantalla para trabajar en Sometimes there Kami. is only A an veces example solo es worksheet un in the ejemplo View de the hoja Assignment de portion trabajo below the en la parte description de of the ver la assignment, tarea and there debajo de is la not a descripción de la tarea worksheet on the y right no hay side una at hoja de all. trabajo que está a la mano derecha para nada. It sounds to me like if Me that's parece happening, que si eso está the teacher ocurriendo, may need to make el a maestro copy tal for vez each tiene que hacer student. una copia You'll para know if cada you have a alumno. copy Ustedes for van a your saber si tiene specific una child copia if para su hijo underneath en where it particular, says si your work on the debajo, right-hand donde side of the dice screen, Your Work, there's a tu trabajo en document la that parte actually derecha, begins with your hay un child's documento que de name. hecho empieza con el So nombre de su hijo. again, Otra that's vez. what I believe is Eso es happening. lo que If anyone pienso que from está ILE pasando. has Si a alguien different de ILE perspective sabe as otra to perspectiva why acerca the student would de not be por able to qué el alumno no see that podría specific ver worksheet, please feel free to jump in. esa hoja de trabajo, por favor, No, I agree. avísenos. That's exactly what it Estoy sounds de like. acuerdo. Also, Eso in es those exactamente lo specific que suena. instances, Y if you en wanted esos to call our support momentos line específicos, si at quieren llamar nuestra línea de ayuda 951-7185, we can 951-208-8715 actually provide that one-on-one support as well to y le troubleshoot those podemos dar esa problems. We do have ayuda people here from individual. 8 Tenemos until a personas 4 aquí to provide desde support. 8 a las 4 que les pueden ayudar con esas Thank you, preguntas. Laura and Steve. Gracias, Laura y Steve. Our next question La siguiente says, pregunta dice do the students have to si work los in all alumnos these tienen different que apps every utilizar day? diferentes This aplicaciones is a todos los lot of días. things to learn Es for both muchas students cosas que and deberían aprender parents. para los padres y los alumnos. So no, they do not need to work in all No of the tienen different que apps. trabajar It's en going las to diferentes vary from aplicaciones. teacher to Eso va a teacher variar and day dependiendo to del day based on maestro the y al assignments día a día provided. dependiendo de las tareas que Most of les our asignen. teachers La mayoría are de nuestros utilizing maestros Seesaw utilizan if Seesaw the students are in TK through si 2. los niños And están most en teachers kinder in grades transicional a 3 through segundo. 6 Y la are mayoría de using tercero a Kami to sexto collect utilizan work. Kami So para that would coleccionar. eliminate one of those options Y depending eso on hace que grade una de las level. opciones dependiendo With del regard nivel de to grado. the assessments, Con again, respecto it's going a to las be evaluaciones, determined by what the eso se teacher va a decides determinar to en lo push que out el to maestro the decida students.
But again, dar if you a need los, any a technical los alumnos. support with Pero any of si the necesita apps, alguna please ayuda reach out to our técnico con las helpline aplicaciones, or por email your favor, child's comuníquese teacher con la línea to de get extra ayuda o con support. el maestro de su hijo para recibir esa ayuda extra. Thank you, Laura. Gracias, Our Laura. next question. El siguiente, I thought that RUSD yo was pensé providing que RUSD free iba a dar tutoring. tutoría gratuita. So I guess the question is, where Creo que la can we get pregunta free es dónde tutoring, or is podemos recibir RUSD esa tutoría providing free gratuita tutoring? o si RUSD va a dar la tutoría gratuita. Larissa, is Steve Dunlap or Steve Kong Steve on with a Dunlap response for están, that one? tiene una Hi, I'm on. respuesta. Yeah, I can take that one. Yeah. So as Larissa recommended previously, Como recomendó the Larissa best antes, course of action right now would la be to mejor contact the school medida site que debería and see tomar what es available comunicarse con la resources escuela, they ver currently have. cuáles recursos RUSD disponibles is tienen. currently exploring RUSD options for está different explorando tutoring esas options, opciones and I para believe some of diferentes that information tutorías y will creo be que going alguna out de within the esa next few información weeks. van a recibirla en Thank las you, semanas que Steve. vienen. Our Gracias, next Steve. question is La about siguiente AR. Are pregunta you going to es give any sobre information AR. about ¿Van a dar AR? información sobre Today's AR? presentation is on La elementary presentación de math. hoy es We sobre will have some matemáticas de primaria. presentations, Sí, vamos excuse a me, tener over the next presentaciones couple of weeks las about siguientes semanas elementary English language arts. sobre las artes So lingüísticas de please keep primaria. your eye Entonces, por open favor, for estén that pendientes information. de esa Again, it will información. be rolled out the Otra same way vez, this vamos information a dar la was through información la misma PeachJar, manera a través de Auto PeachJar, Dialer, las and llamadas through flyers automáticas on the y RUSD los website. folletos But que yes, están en we la will be página web having de some future sessions RUSD. for Pero sí, elementary tendremos English sesiones language futuras arts. sobre las But artes today's lingüísticas de primaria, presentation pero is just hoy la focused on presentación es mathematics. solamente enfocado en matemáticas. And we do have some information. Another tenemos parent shared, información. and Uno de los this padres will informó, probably help support those esto tal parents vez who pueda are looking ayudar for additional a los tutoring. She says padres that que she did buscan más contact her tutoría. Ella child's dijo que teacher, ella se and comunicó they con have el some special maestro de su hijo one-on-one y ellos hours for tienen additional apoyos support. individuales So thank you especiales for para esa sharing ayuda that. extra. And Gracias por again, compartir like eso. Y como Laura and Steve and Laura myself y Steve recommended, y yo if your child recomendamos, does need si some su additional hijo support, necesita please más reach out to their ayuda, por teacher favor and to the comuníquese school con el site maestro and y la start there escuela first. y empiece por allí primero. Our next question says, La siguiente pregunta do you dice, have any instructions on how to download ¿tiene algunas virtual instrucciones de cómo handouts? I believe bajar it is. las impresos virtuales? Creo que a eso se refiere. I need a little bit of clarification. Do Necesito you mean the aclaración. handouts Quiere decir that are los impresos that I showed on que yo Canny that are enseñé in en the student Canny, workbooks? que están en los libros de trabajo. Okay, so for the parent that did ask that Entonces, question, para if la you could madre please que hizo esa provide us with a pregunta, por little bit favor, more darnos un poco más clarification, we can get that answered aclaración for y you. para poder contestarle su pregunta. Oh, I'm sorry. Disculpe. For how to raise their cómo hand virtually. Levantar la mano I can go ahead and answer virtualmente. this question. Yo So we puedo do Thank you. contestar actually esa push pregunta. out that extension to all of Sí our hemos student añadido Chromebooks in esa the district. extensión a So todos if los your Chromebooks student is del missing that alumno. option, Entonces, please su have hijo them le call our falta esa support opción. line, Por and we favor, can dígale que troubleshoot nos that on a llame case-by-case y basis. así Again, that podemos support line ayudarle phone number caso is por caso. Y el número es 951-208-7185, and we're here between the hours of 8 and 951-208-7185 y 4. estamos aquí desde 8 a Thank 4. you, Steve. And thank you for Gracias. clarifying. I Y thought you gracias were por referring aclarar to eso. Yo handouts. pensé que So se thank estaban you for that refiriendo information. a impresos. Gracias por esa Our next información. question, La can we siguiente submit pregunta, work through ¿podemos multiple entregar apps trabajo a on the través de same day's aplicaciones work? múltiples en el trabajo del mismo día? If I answer the question Si incorrectly and contesto it's la not the información information you're looking incorrectamente y no es la for, please información que just let usted me busca, know. por favor But the answer is avíseme.
Yes, Pero you la can submit work respuesta es on sí, several puede different entregar apps. trabajo a So, for través de example, if diferentes your child aplicaciones. had an Entonces, por assessment on ejemplo, the si Great su hijo Minds tuvo un Insync app, examen the en la work can aplicación be de Great Minds submitted Insync, there. el And if trabajo your se puede child entregar a had través de an allí. assignment Si su hijo on tuvo Google una Classroom to tarea complete with en Google Kami, Classroom para they could completar also con complete an Kami, assignment there. también So puede yes, it's completarlo a definitely través de within allí. the realm of Entonces, sí, possibility to use esa different apps to posibilidad submit de work utilizar on the same diferentes day. aplicaciones para entregar Thank you, trabajo el Laura. mismo día. Gracias, Laura. And the last is a statement Y la more than última anything. es It's una saying that their declaración. Más student bien, typically ella does dice work que in the su workbook hijo that's assigned to them, típicamente and then hace they el take a trabajo picture of it en el libro y rather than después actually toman doing the foto work directly que in recomienda Kami. más que So Kami. that's, again, a statement more than a question. Es una declaración más en vez de una Yes, pregunta. and that's perfectly fine. Sí, eso A es lot of students perfectamente prefer to do the writing on a bien. sheet of paper. Muchos de ellos prefieren escribir la respuesta en un I actually papel. prefer to do it that way as well. So if De that's hecho, working and the prefiero teacher is getting the hacerlo así, information, y si that's eso what's key funciona y el here. maestro recibe la información, eso es lo que importa. And Laura, we had a Y little bit Laura, more clarification on the previous tuvimos más question aclaración sobre la about pregunta using previa, multiple sobre apps. utilizar It says diferentes sometimes it aplicaciones. gives me Dice, different a veces options. me For da diferentes example, it gives me opciones. the Por option to ejemplo, use me da la Kami or opción para turn utilizar in with the Kami Google o Docs. entregarlo a través de Google Docs. All right. So it sounds as if the teacher Entonces, for one parece specific que assignment el maestro in para Google una tarea Classroom en is particular en giving Google Classroom options about the way that está it can dando be opciones de submitted, cómo and se that's puede perfectly entregar el fine. trabajo. That Y eso means the está teacher would like perfectamente you to bien. Eso choose the indica way that's que most el comfortable maestro for your quiere que child. ustedes So if your elijan child la manera prefers to use más Kami, cómoda para you su can hijo. go Si ahead and entonces use su hijo prefiere Kami. If utilizar the Kami, puede child utilizar prefers Kami. to do it on Si a Google document, a su that's hijo okay prefiere too. utilizar el My Google guess Doc, is eso that está the bien. teacher only wants it submitted Yo one pienso que way. el They're just maestro providing solo quiere que lo options to best meet the entreguen de needs una of your manera child. y quiere darle esas opciones para cumplir con las Thank you, necesidades de Laura. su That was hijo. good information. Gracias, Laura. Esa fue buena información. Okay, we'll leave just a couple more Entonces vamos a minutes dar if there are unos any momentos más additional questions para that si hay más you would like to have preguntas que answered ustedes about quisieran the material contestar that was acerca shared del today. material Please que go se ahead and compartió type hoy. them in using that Entonces, por question favor, and haga las answer button. preguntas utilizando el And botón we'll de wait Q y just a A y couple vamos a more esperar unos minutes. minutos. And we did receive a question that says, Sí, my tuvimos child una receives pregunta que help from their mis teachers and hijos also reciben the ayuda de sus Hearts program. maestros So again, y it's también not a del question, it's programa more of a, Hearts. hey, we Entonces no have a es una community pregunta, around es más bien our tenemos una students to help them out. comunidad So just be aware alrededor de of that. nuestros alumnos que están allí para ayudarlos, que Great. estemos Thank you conscientes for de eso. sharing that. Gracias por compartir eso. Okay. We do have some questions, and Sí Steve tenemos Kong, if preguntas y you're still Steve on the Kong, call, si todavía está en la maybe you have en some la additional presentación, insight tal on vez this one. tiene alguna It says, información is sobre esta pregunta. RUSD Esto dice, providing any help for RUSD students that are está getting proporcionando frustrated with ayuda a los working alumnos que se on the están computer frustrando con el instead of trabajo en la being in computadora class? en vez de estar en clase. So each student and class Entonces, went cada through some alumno y early digital clase citizenship and repasaron digital literacy lessons to start entrenamiento out the de school year. And responsabilidad again, if digital they are para getting empezar el año frustrated escolar. with Si se están their frustrando device, it could be a con device su issue, or dispositivo, they tal might vez need puede to ser un update problema con el Chrome. dispositivo, The tienen Help que Center actualizar and Chrome. Helpline Y is available for la students línea as de well. ayuda We've está actually had disponible some para los students alumnos call in también. when they've Hemos had trouble tenido with their a Chromebooks, and alumnos someone from llamar Harwood's team cuando has been tuvieron able problemas to con help el them troubleshoot dispositivo and y problem alguien del solve. equipo So del if the señor student is Harwood having issues ha with podido that device, ayudarles. please have them Entonces, reach su out hijo to that support line, and they can está call in utilizando and el get the help that dispositivo y they're necesitan needing. ayuda, pueden llamar a esa línea de ayuda. Thank you, Steve. Gracias, Steve. Our next question says, my daughter is in 5th grade. She Mi doesn't hija regularly use está en Seesaw. quinto grado, Should no she? Is she usa supposed CISA to be using regularmente, it debería daily to hacerlo, turn in her debería usarlo a assignments? diario para entregar sus tareas.
No, for Seesaw, No, para that's being Seesaw, used by our eso se TK utiliza through para 2 los students. grados So de if you have kinder a 5th transicional grade a child, segundo they are grado. most Entonces, si likely su hijo está en using quinto a grado, different es way más to probable que submit están their utilizando work. otra One of the aplicación ways para could be entregar su Kami, trabajo. Una de but las there are maneras puede certainly ser other a ways that través de teachers can Kami, push out pero work. seguramente hay otras As maneras another en las parent que los referenced, maestros they're doing the asignan work in a tarea. Como workbook una and madre submitting a mencionó, picture of están the work haciendo to el the trabajo teacher. en So el it libro de really does trabajo y depend mandan una foto on what the teacher al pushes maestro. out. Entonces, eso But depende de again, lo que Seesaw is esté only for students utilizando in el TK maestro. through 2. Pero otra vez, CISA es Thank solamente you, para Laura. alumnos en kinder transicional a segundo grado. So we have a question that says, if you do Qué work bueno. in the workbook but Tenemos want to leave una a comment pregunta. in Kami, Si can you do hace el that? trabajo en el libro, pero quiere dejar un comentario en Kami, ¿puede hacerlo? Yes, absolutely. Sí, So claro. if your child takes the Si su PDF hijo on Google toma el Classroom and opens PDF it with en Google Kami, Classroom your y la student can abre con add a Kami, comment in puede Kami, añadir un and they can comentario en also Kami y submit a también pueden picture of the work entregar una either in foto Kami a using the video través de comment Kami or utilizando el outside of comentario Kami de by just video o fuera adding de a Kami picture using añadiendo una the camera foto on their computer. utilizando la So cámara yes, they can do en su both. dispositivo. Entonces pueden hacer ambos. Thank you, Laura. And just to Gracias, Laura. clarify, Y solo the para Seesaw aclarar, app is la only for aplicación grades CISA es TK through solamente para los 2. They grados de wouldn't be kinder using it in transicional upper a grades or segundo. even No at los middle van a school, usar, los correct? mayores no lo usan y tampoco Yes, en that's correct. Thank you. secundaria. Okay, it looks like that was it for our Parece que eso es questions. todo para nuestras Thank you so preguntas. much, everybody, Muchas for gracias joining a us todos por today. acompañarnos hoy. We do have some Sí upcoming webinars. tenemos unos Next seminarios week, web we'll be discussing próximos. secondary La semana English que language viene vamos a arts, hablar de and then artes the lingüísticas next de 2 weeks, secundaria y elementary English language preparatoria. arts, Y la siguiente and semana, then artes lingüísticas some de science, primaria so middle y school también science. So if you ciencia have de other secundaria. children in Entonces, any si of tienen these grade hijos levels, en estos please keep your grados, eye out for por that. favor estén And we'll pendientes de esta also be información. working with our Y vamos secondary a math trabajar con specialists nuestros to especialistas set de up some matemáticas de secondary secundaria y math así pueden webinars as well. ellos dar seminarios web de Today's matemáticas webinar para secundaria y has been preparatoria. recorded and it will be El available seminario on the web hoy se ha grabado y va a riversideunified.org estar disponible en la webpage página web under de Family Technology riversideunified.org Resources. bajo los And the recursos de question and answer tecnología para document from familias. today will El also be documento de available. So preguntas y if respuestas you want también to va a go estar back and disponible. review Si any quiere of the volver y information that was repasar la presented today, información que se presentó those hoy, will be available on ahí our estarán website disponibles en la página web. probably later this week. Tal vez más Keep your eye adelante esta open semana, por for favor estén pendientes Friday or de tal early vez viernes next week. o So thank you principios de la again so semana que much to viene. our Entonces, panelists. muchas This was gracias a great todos, a nuestros information. panelistas. Esta And fue thank you, muy buena parents, for información. joining us. Gracias a We los really padres por appreciate your acompañarnos. commitment to student Agradecemos su success. compromiso Have al a great éxito day, de su everybody. hijo. Que tengan un buen día a todos.